Welcome back to El Método, where we've reached class number 11, meaning we're at the halfway point of the first level. At this point, I'd like to encourage you to make use of the supplementary material on the course's YouTube channel. This course of videos will enable you to expand your vocabulary independently from the language covered in this course, and does so by involving you actively and physically in the learning process, much as children acquire their mother tongues. Simply go to the channel and find the live action Spanish playlist and study the videos that correspond to level 1. To say the big one as opposed to the small one, the big one, we say el grande, literally the big, el grande. El grande. So then, how would we say, can I see the big one, please? ¿Puedo ver el grande, por favor? ¿Puedo ver el grande, por favor? How would you ask, do you have the big one or the small one? ¿Tienes el grande o el pequeño? ¿Tienes el grande o el pequeño? The big one is easy, but the small one is difficult. El grande es fácil, pero el pequeño es difícil. El grande es fácil, pero el pequeño es difícil. And how about, you can't do it because it's very small? No puedes hacerlo porque es muy pequeño. No puedes hacerlo porque es muy pequeño. A telephone, or a phone, in Spanish is un teléfono. Un teléfono. Do you remember how to say the verb to know? Saber. Saber. To say you know, we change the ending, and we get sabes. Sabes. Notice that the stress here is on the first syllable. Sabes. Sabes. How would we ask the question, do you know? ¿Sabes? ¿Sabes? And how would we ask, do you know why? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Do you know why I don't have it? ¿Sabes por qué no lo tengo? ¿Sabes por qué no lo tengo? Do you know what I want? ¿Sabes qué quiero? ¿Sabes qué quiero? Do you know that I don't have it? ¿Sabes que no lo tengo? ¿Sabes que no lo tengo? To say I know, it's yo sé.
sé. How do we say, I know that I can do it? Sé que puedo hacerlo. Sé que puedo hacerlo. How would we say, I know that it's not very big? Sé que no es muy grande. Sé que no es muy grande. And how about, I know that it's not very easy, but you can do it? Sé que no es muy fácil, pero puedes hacerlo. Sé que no es muy fácil, pero puedes hacerlo. The question, where is it, in Spanish, is ¿dónde está? ¿Dónde está? You may expect is it or it is to be es, as we saw before. But in fact, there are two ways to say it is in Spanish, es and está. And these forms come from two separate verbs, both meaning to be in English. Whether to use one verb or the other does get a little complex, but for the moment, whenever we refer to physical location or situation, we're going to use está and not es. Es will be used in all other contexts. So, how did we say, where is it? ¿Dónde está? ¿Dónde está? And how do we say, where is my telephone? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? And what about, where is the car? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? I know where it is. Sé dónde está. Sé dónde está. Do you know where it is? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? In the next question, don't be influenced by the English separating donde and está. Keep them together. Donde and está must stick together. I don't know where your phone is, but I know where your computer is. No sé dónde está tu teléfono, pero sé dónde está tu ordenador. No sé dónde está tu teléfono, pero sé dónde está tu ordenador.